TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 cia wiyo museisa nina wikwatio kana ni watindane sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo tukombanisi Mauvoo kuma isioni cia ukamba na isioni ingi cia nthi ya Kenya na utukwatie mwako ya kusila Facebook page itu ni Mutongoi TV, YouTube channel kitu ni Mutongoi TV /FM na ingi no ututumia utumani mukuvi kwa ili 395 kabla mbo kunengelelia Mauvoo ala tukombanisie kwa ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na ngwatanio ya Azimio oka gukomana kisioni cha River nayo Kenya kwanza eikomana na Ivasha kubangithia uthukumi na utongoi wa mbunge. Magavana kwenda serikali nene yongelangilo vya ile vadhia wa serikali cia mutiuko. Atongoi macha United Green Movement na kila cha UDA kwenda Raila Odinga ayeke kulikilela movea wa koti asindwa ikoani. Na aumeli kutiwa na maume cia maikumana na ngusanisio cia wethio kisioni cha masio ngwasi ikurumu ingia yolo. Vilingi wa Mauvoo. Nina ukethia na udhocha nyenitwa Robert Mutuku na kesha Rondinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuyambia Mauvoo maitunikana ngwatanio ya Azimio oka ni ya thingelile kana kuatiania na miao ya uandikithia wa siama niyo yena ambunge aingi bungeni ya kati na kwa uni mama ilite kumya mutongoi wala aingi aina na kikaloni cha kuvangithia utongoi na uthukumi wanza makiwathukanio cia mbunge mutongoi wa ngwatanio Raila Odinga ni wathuthia ambunge kwithiwa na ngwatanio ni kana makwate mutongoi wala ingi na kwikithia muyana wa kidemokrasia avate kulikilwa kana kulikwa ni wia vindani ya kuhitukithia mitalatala. Daniel Mwongela na Mauvoo mbengi. Mutongo yu wa ngwatanio ino ya Azimio la Umoja ndanena mukawani umwe wikisioni cha Stony Athi ivindani ila watu waisia umbano ula waetewa mu utalo munene wa atongo ya nyuve kwisila ngwatanio ino ya Azimio la Umoja ni waweta kana bena bata munene wa ndongo yi ila inanyuviwe ngwatanio ino kukwatana bamwe nikenda kuendea na kwithiwa na vina thini wa mbunge nene. Our competitors were able to penetrate between your front and divide you. See, divide and rule is a very old, tested tactic in the military. That you divide them so that they become weak and then you can be able to rule them. So if you do not bond and become united, you're going to be ruled throughout the life of this parliament. Yet you have got the numbers, the strength to be able to be the rulers in the house. Inki mutongo yu wa Azimio ndathingilila kana kuvikia vu ngwatanio ya Azimio niyo ina atongoi aingi na niyo ina vina bungeni ona kutwika atongoi aingi ni maende na uthamia kuma ngwatanio ya Azimio na kulika nthini wa Kenya kwanza. We have had the worst elections since the return of multi-party politics in our country. At the presidential level, it is not possible to tell whether we had elections at all. But even at the lower levels of polls, I believe that a number of our people were rigged out to pave way for an UDA majority, and that during election petitions, this will be proved to have been the case.
uneni wake ndukwoto mbau ni ula unai munini wake nthini wa savali ya umantha kivila cha usumbi unithanini munene ula unavetie mwandu Martha Karua. Take up your roles in the Parliament of Kenya, that is both National Assembly and Senate. You deliver to your constituents and to the entire nation. Once you are in the National Assembly or Senate, you do not only represent your constituency, you represent the entire country. You have a role to ensure things go according to the Constitution, that services are delivered promptly, and they must be quality services to our people. You must examine the laws that you're going to pass. But before that is bonding in order to be able to move together. We have a vernacular saying, which if I say a majority of you will not understand, but it translates to an army that does not meet to plan can be dispersed with just one rungu. Maybe the Oledama rungu. So that is enough to disperse an army that does not caucus together. So today is an important day. I don't want to go on and on, but allow me to say one thing before I let it go and invite my colleagues and eventually invite our leader. Is that we find ourselves in this position where we are the majority party in Parliament, but we are not holding government. Atungu yangi alame vikite nthini wa umbano ni hevo Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mutongoi wa chama cha Wiper kati wa yumbe maseneta na atungu yangi ungwa mwavuli wa Azimio la Umoja. Sisi kama wambunge wa Azimio ndio tuko na majority ya wale wambunge wengi katika mbunge la kitaifa, kwa sababu tuko na wambunge 172 na wale wenzetu Kenya Kwanza wako na 165. That we are the majority. If we take leadership of all the committees, then who is actually the majority? That's all. Yeah, because according to the Constitution, there is nobody who is not in the government. We are both government. Kama ni maneno ya kuteua mawaziri, kuhakikisha kwamba tumefanya regional balancing, isiwe tu mawaziri wanatoka sehemu moja, tuone uso wa Kenya katika uteuzi wa mawaziri, na pia sana sana matumizi ya pesa, especially na wale ambao wanafanya kazi kwa executive. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, Kumavawi ni Wastoni Adhi, kauntini ya Masako. Musumbi Dr. William Ruto ni wakulia mbunge mangwatanio ya Kenya Kwanza alame na utuika waki utongo imatethesie alama na nyuviwe OU kumanya undu mbunge ithukuma na kinandu cha maendeleo mailio mbunge kana CDF aina kikaloni cha mbunge kila kiende kuya Naivasha kaunti ya Nakuru. Musumbi Ruto ingi ni wakulia mbunge methiwe maikwata mbau mitaratala ya serikali. Victor Mauvoo alivoti. Ainena nthini wa kikalo cha ambunge mangwatanio ya Kenya Kwanza na kila chatwa iwe kisioni cha Naivasha kauntini ya Nakuru. Musumbi William Ruto ni waweta kana ngwatanio ya atongoi niyo ikatonya utuma utongoi wo waila. I want to ask the seniors who are here, let us take time and mentor the newcomers. Let us make it our responsibility. Don't monolize anybody. Don't harass the younger ones. And please be useful. You know, show them how CDF works. Show them how committees work. Don't assume. Don't take it for granted that people know how to do stuff. We have an opportunity to serve the people of Kenya. And for us to be efficient and effective in the service of the people of Kenya,
we not only need to have a plan, but we need to agree on the execution of that plan. All of us seated here know that we went to the people of Kenya with a manifesto. And we committed to the people of Kenya to implement that manifesto so that they can actualize the commitments that we made in that manifesto. It is necessary because this is the top leadership of our legislature in both houses. And I am old enough to know that to be effective and to succeed, any administration must get its act together in Parliament. Musumbe Ruto ni wamenda atongoi a maikithie ni makwata mbau mitalatala ya serikali na ila ikamutethesya kuyanisya mawatho ala wanenganie kwisila manifesto yake vala ndeto isi afikia kukwatwa mbau ni munini wake Rigathi Gachagua. We are also going to show you the legislative program that will enable us implement that plan. And that legislative program is going to come to Parliament. It is good for you to understand ahead of time so that when we ask you that there is this law, there are these regulations, there is this policy position that we want Parliament to pass for us, it will be understood that this is in furtherance and you will already have the information to make sure that you pass it in a manner that it will give us the instruments to be able to deliver to the people of Kenya. You go to the Senate and the National Assembly and do a good job and make sure that both speakers are elected. Pongezi sana. Thank you very much for the good job that you did. And going forward, that must be the spirit. Again, I want to thank all of you whom we worked together during the mobilization of our supporters to Kasarani. You are aware that we have changed the way things were being done, where county commissioners were being used for political mobilization. That is no longer the case. I know you are not very efficient because you are trying to take over from a different system and there was a bit of confusion. Even at State House, we want to apologize. There was a bit of mix-up. It is because the outgoing administration was not very forthright with us. But going forward, now that we are fully in charge, things will be very smooth and there will never again be any inconvenience to members of the two houses. Ingi Ruto ni wamenda atongoi amethiwe memetho zila mekuwa ilovia no kana kuona kana nishali kavala mwene nthi utonya kutetheka. We will be requiring you to do some adjustments on the law so that we can implement that plan. We will be taking you through our universal health coverage plan so that you also understand what we need to do so that we can actualize the commitment we made to the people of Kenya on matters to do with universal health coverage. We have no option but to change this country, and we are the people who are going to change it. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo, nyenita wa Victor Mauvoo wa Sila. Magavana ala manarikile ofisini itina wa nyumbani wa Mwai wa Nyanya nema mienda serikali ya Musumbi Dr. William Ruto yongalanga ilovia ilaivadhi ya wasilikali siya mitio kwa kuma kilungu cha 15 nginya 35 tanzemwe ya kwa ile udhukomi kwa mwenendi mainena ndini wa muthenya wa keli wa kikalo cha kumanithua mithukumile ya serikali siya kaunti kila kiende musini wa Mombasa. Magavana ni maweta kana ilovia nini ila mabadhi yawa ni situmete serikali idhita wa muno wala gavana wa Masaku Mwandu wa Vinyandeti waweta kana no kukiithia kila serikali yake itaitwe ni chaivwa itino kwika ukunikili ondo ya taangiwe vinda ya utongoi wa Governor Dr. Alfred Mutua. Angelina Mose nukuelezea.
anene ava kaunti ya Mombasa nthini wa komano ya magavana na ila yalika muthenya wa keli umuthi governor kaunti ya Masaku Muwandu wa Vinya ndeti ni wathingilila kana vena vata wa ilovia cia kaunti kuongelwa na kunenga nawe kwa ivinda ila ya ilite itekuseleswa ni kana kwa ile uthukumi wa serikali cia kaunti ya kuseliwe kukwa mbesa nitwa anene aba nundu yumbesa cia June cia July August inelika kaunti ne na nima tutabia baba mbesa kuma Monday nisiambesio lika odhobe county imwe itaneka hata maswetwa mo matevo pesa ila sibo mbesa yana tawasisi ngalio kamba kwina thina mwingi muno kwina thina kuimbua kuicha wandu maitume na thina kwa kila kiboni ku engage national government tunene na national government na development partners tonyo tonyote thesiando maitu baba no to think here outside the box. Ni uneni ule wa kuatomba uni governor kaunti ya Kwale Fatuma Achani na ule elesekana kusilishwa kwa ilovia sia kaunti niva Lukasia vanene uthukumi wota kaunti ya weta kana serikali ni ya elite kuongela ilovia ini kana serikali sia mitiuko ivikie kwa ilua. Pesa ambayo tunapata sasa hivi kama counties ni kidogo, lakini vile vile tunafanya kazi na ile kidogo, na ndio sababu unapata kuna miradi ambayo ni mikubwa, counties haiwezi kufanya miradi ile kwa awamu moja, na ndio sababu pia tunauliza kwa ushirikiano na national government tuweze kuongezewa kile kima ambacho kinakuja kwa counties kutoka ile 15% tuende at least kama 35% iwe inaweza kuja kwa counties, tutaweza kufanya maneno mengi zaidi kwa Muwandu wa Vinya ndisi ingi niwathingilila kana nukuvikia kuikia ukunikili mathie ma kaunti ya Masaku kumanya umo wa mathie asu na nzia ila makuvikia kumaiva. Ngewaya pending bills Masaku nyeni asia bai bill tokweva mpaka take auditing. No, lazima tuke forensic audit ya bills isu tumanyondo siokia within the procurement plan nicha to CCNSA ondo bills isu siokia nondo eti kwenda kweva siendo tokolika thenane. No, lazima tu CCNSA nikenda to sieve. Maundu ni meo kwenye kunyuva kwa mwene kivilo anza manene ya magavana. Ndongo ini siya thingilila kana menda ndongo ila ikuvikia kutetea mavata maa serikali siya kaunti. Ndini wa serikali nene maiweza kana maivikia kusisia ndongo ya mulengo wa kisiasa. Sisi hatuna hiyo mambo mingi hapa kwa Council of Governors, haikuagi na hiyo mambo mingi ya kuangalia vyama ama nini. Tutaangalia yule tunajua anaweza kutupigania sisi kama magavana, tutampatia kiti. Hapa tunataka kiongozi yule anaweza kwenda kutuongelelea, kutupigania sasa ile mambo yetu hayaendi vizuri. Kawaida katika Council of Governors hatuendi kimirengo ya vyama. Tunafanya kwa pamoja kama governors. Kwa hivyo na imani hatutoingiza siasa ya Kenya Kwanza wala ya Azimio. Tutafanya kwa uwiano kama governors wote. Muwandu wa Vinya ndisi niwende ya na kuthingilila kana serikali yake ya Masaku ni kuthukuma yimu ambana serikali nene chelolo ni cha kumuthukuma mwene ndi wa kaunti ya Masaku undu violate na kumwete maendeleo. Serikali la nene iyo na sindu ila yeta ndini wa county ya twatwa siobo wa Malelu Kera Kura na Kena si ngali yo ya no lazima tu sisiondo tuthukuma namo nikenda ndu maitu matetheke. Magavana a muthenyani wa unene yo makavikia kunyuva mwene kivilo anza manene ya magavana umbano wa muthia na vala musumbi William Ruto ukwekwati wa kuvinga ikomano yu. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Chama cha United Green Movement ni cha mwenda mutongoi wa Azimio Raila Odinga au manwe na kukitamuvea wa koti kiendeto itina wa kusindwa ikwanini ilona thakite kotini wa yulovyo ya kuleana na unyuvani mwaini muvitu atongo ya ni maweta kana Raila akatha koti ila watu ikwani ngaliko yake na aya makusinda ayambi ya kuovwa valama mwenda athukumewea wake wa ngaliko ya ulei na mwatongo angi machama cha UDA alama nasi niwe kaunti na Ilovi maikulia musumi Dr. William Ruto ndaka mwithukisie na yendea na itambia yake ya kuikia Vinya mevea yungamite. Benjamin Mwaka na Mauvoo. Ndongoi ya Azimio Raila Odinga kwa muthano wa keli kiatenio nuende na kuicha ivinda mbiu kwa asilima makwani Supreme Court. Hivyo thisi uthukumi woe kwani ni yake ya kuleana na usindu wa President William Ruto. Aine ya kaunti ni Masaku Raila nwaweta ndekwendewa ni mutuo wa asili amwe ta Justice Isaac Lenaula na muneno wa Justice Martha Koome kwa kwikuna kithoi ulotiola maumisie wa kuichetheke kwani yake chumwani kivitu. The words that the Chief Justice used against us have never been used in our courts, even in the dark days of single-party rule and state capture of the judiciary. In fact, Justice Isaac Lenaula
is publicly accused of threatening one of the petitioners, Senator Okiya Omtata, with the ruination over his stand on the court judgment. And he told Omtata that he is not an Emormor. And the Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. And she said that the ruling was inspired by God. I believe it was inspired by the devil. Kuanana na Raila ona mithukumile yao yumetukia muvia uosiliwa makwani kwa vakuvi na usumbe umwe ula unakusia asili thandatuma makwani kwa vidhwa iso unakwithwa ni maletu ni President unenukie Uhuru Kenyatta nuonanyo wa serikali kwenda ukwata kaka makoti. There's clearly a push by the executive to own the judiciary through illegal actions that amount to bribery. That is the reason for the rush to appoint 6 judges and to allocate money to the judiciary. Financial allocation to institutions and state agencies is done by Parliament based on a scrutiny of budget proposals presented by the institutions. We have accepted that we are not going to appoint any member of the opposition into government because we want a vibrant opposition. We want an opposition that will keep government in check because we have nothing to hide and we want to run an accountable government. Ni mithimbano ya Raila kwa asili mama kwa Supreme Court ilayu iende kudhocha unena nyamuvyo katika tuwasia makithukanyo sia kiuteti. Chama cha United Green Movement kienda Raila kuivundisia kunenga ameveyonga mienda ya ila leumya maukumu ote na uwendi wake. Raila hivi tuitula muti zama kungamia nyuvani IEBC ya undumwe na Supreme Court kwa kilo kuweta ni na kuatia ni kungamia ndoto yake ya kivila chosumbe. The institutions do not always have to decide things in our favor for the institutions to be seen as working in good order. It does not make sense to bastardize our institutions. You know, the fact that you do not respect the court of law, the fact that you do not respect the presidency, the fact that you do not respect the House of Parliament, then it does not make sense why you campaign and champion for the rule of law. Wakabina ni kauna mo mbewa amemba miongwele labda wakicha vila sio MCA vamu sinilovi mwavulini wa UDA. Na male ya kusinda yumeenda President na mutongo yuwa wa UDA Dr. William Ruto kuise nambe na kuthukumithia mawadho halawa thie NNV vindani ya kampeni ni matha na kukwatiania nake na utongo yuwa county ilovi kutoa isi agenda sa UDA nambe. We want to tell you, please don't forget your promise that you promised us, especially us women. We are much looking forward to working closely with you and your administration to propagate the bottom-up economic approach between the national government and devolved counties, county unit, especially the county government of Nairobi where we reside and hold interest. Delivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sinilovi nyenito Benjamin na mwaka. Nimubea mwandikito Benjamin mwaka na ini musia isi atu ambo diyo mwa ovanini ito sitokeze tena Mauvoo mbeange. Uteti ni kuibwabwania kana ni undumwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni sindi wo ni shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma. Wise ni wisa siethia kathia mbelete kana nza ungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponents' tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya ii nasio ii no siese nake ukomele katikati nukusa sia ibula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wende turunguni wa kula ndio gavana wa Kenya. Maobenduku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli ciothe ni undumwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei
has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwataneo ya Mukamba. We ni withito withino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndo sungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mavisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawe masaku kuthengeana na Titot Hotel wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingo etu kila muthenya wahingi no makunisi mukusena nambani i noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mouteverestcures.com. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye na kumanithia Mauvoo mako machandika na aumeli maukuwa katikati ni maende kukwata uiti hospitalini wa Mwingi level 4 itino wa kuvithukiwa ni andu alame wetwa taithi mangamile isioni sia masiungwa ilasi ward ya Sikuru Mwingi yulu aikithia Mauvoo wa munini wa county commissioner kana ACC wa masiungwa wasonga ni wawetakana aili mavithukiwe ni aithi asukumana na ngusanisio sia uithio na kiwu muvakani wa county ya Kitui na Tana River. Lina Musangi ena Mauvoo ambenge elima kuwa katikati ni maende kukwata uiti sivitali ni wa Mwingi level 4 musini wa Mwingi tina wa kukwata maumisi maina kutamangwa ni ethi mamba ya Kisomali kisioni kia masiungwa kila Sikuru Mwingi ya yulu county ya Kitui. Mauvoo ani kuma kwa assistant county commissioner wa masiungwa Mr. Wasonga wala kuyana na utumani mukuve ulovisa uwatu makuandiki Mauvoo kana aume tamangiwe kumana na ngusa nisisia uithi na kiuke ya kunyithi indo katikati wa aithi mamba ya Kisomali na Kambala matu sioni sia mvakane wa kaunti ya Kitui na kaunti mutu ya Tana River. Tutakata wana Somalia. Finina na mama andu moma musini maelese kisasa kieka na aithi mbai ya Kisomali ni maedhitu maimanya maasa ikali kwa ilungu ya saa. Mimi naitwa Stanley Musili, mimi ni mzaliwa wa Sikuru. Baba yangu ndio amekatakatwa ako hapa Mwingi level 4 hospital. Alikatakata na mashefta alipopatwa kwa shamba ikiendelea kupalilia ndo apande. Bado sisi tulikuwa kwa nyumbani tukapata ripoti amekatakatwa. Na mimi nimeteseka sana, mimi nimeama huko kwa ajili ya hiyo mashefta, wamekula shamba langu yote, kichaka, sina mahali pa kukaa kwa sababu ya hiyo Wasomali. Hii shida imekuwa ya zamani, sio ya muda mrefu, ya njuzi, ilianza kitambo. Amekatakatwa na Wasomali na sasa ako hapa Mwingi ward, na ile shida tuko nayo ni hawa Wasomali wametusumbua kwa miaka mingi. Wakitaka kulisha kwa mashamba yetu wanaleta mifugo yao kwa mashamba, so hiyo ndio ile shida tumekuwa nayo kwa muda. Ingeri matula muti serikali makuelesa kana mayona otele mavikia kuna ripoti ovala madhayo maingi moita kumana na ngusanisio karibu ng'ombe 20 na mbuzi
na wakaenda nazo na wakachukua kwa boma ingine hapo. Tumejaribu kufuatilia huko kwa serikali lakini hakuna usaidizi tunapatanga. Sasa sisi tunalilia serikali kama inaweza tusaidie tu. Huku tuko na shida mingi sana. Si haki mtu kutoka kwao juu hadi kuna mpaka. Wao wanaruka mpaka wanaingia pande yetu. Na wao wenyewe wanajua mpaka maandiko. Hata maji ya kunyunyizia hizo mifugo zao wanatoa pande yetu. Kwa hakuna maji. Sasa wakikuja kuleta ng'ombe na ngamia zikunywe maji, wanarudi tena wanaziingiza kwa mashamba za watu. Huko sasa hata unapata hata ukipanda hakuna kitu unaweza vuna. Vitu zote zinakuliwa na hizo manini zao, hizo mifugo zao. Serikali zitusaidie, waondoe hao Wasomali huko warudi kwao na sisi tukae na amani. Na kukatakata na wanakufukuza kwanza unakimbia na waachie hiyo chamba. Kumuvaa sivitalini wa mwingele vofumu sini wa mwinge kauntini ya Kitui. Ngu ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Serikali kuisla Mauvoo wa kisomo ni endeka kuikia muvango mwailua kuambia imanisio sia junior secondary maskuluni maserikali ma musingi aina na muthinyani wa kisomo na kuvinga skulu wa musingi wa AIC Malivani. Mwalimu munene skulu niyo Joshua Mutuse ni wacha maskulu nimekumbela wa ni mathina maingi na kethiwa maivikia kana kethiwa maivikia kwa weu nivethikia kwitha na thina ciana ithi ilika kilasini cha junior secondary. Caleb Chalo na Mauvoo. Nithini wachathi cha kuvinga skulu na kunengana mithenzio kwa ciana na alimu ala mekitenesa na vala mwalimu munene wa skulu wa musingi wa Malivani na ula withawe kati wa skulu cia serikali ile itongwa cia kauntini ya Makueni kikisomo Joshua Mutuse unya wito kwa serikali manenge mwana wa kwambisi methenzio cia junior secondary maskulu ni ma serikali ma musingi. Mutuse akiweta kana ciana ile iminite CBC grade 6 ciatwika ci skulu ingi cia secondary metianiwa na ilasi nthite na uyaungi na ende maetha me muisioni wa kuolangelwa alimu. We humbly request your office to consider starting a junior secondary school wing in our school. If the junior secondary will not affect the other secondary, tupatie tu. Ndio hawa wanafunzi wa darasa la 6 wa proceed. We have enough facilities. Uneni wake ni wasongione director wa kisomo kauntini ya Makueni ulevikete chathini cha umunthiu James Gashugi akiweta kana undu uyu mokone manza maye mwana ila musumbi William Ruto unamewetie thanyolo na ithawe kithitu na ile kwitha ndikunikela mutala wa kisomo wa CBC. Gashugi ni waweta kana skulu cia kimbene nicio inengetwo mwana wa kwambisia junior secondary na kana bodi ya kisomo ni kwitha ndikala nthi na kukunikela undu itono vitu kithekela mwalimu munene Mutuse undu muna alimu ange ma skulu cia musingi mekwendekethia. I know Mr. Mutuse asked a question about whether public primary schools will be allowed to offer junior secondary. This is a policy matter. This is a policy matter that is being looked into. The ministry also requested for schools that are neighboring secondary schools, primary schools, public primary schools neighboring secondary schools all over the country, so that it can also they can also be the decisions can be made. Let me put it like that. Decision can be made at a higher level on how the competency-based curriculum will be conducted in public primary school. So we start to be guided. Sikulu cia musingi cia vingwa chumwane ki na sikwatiwa kuvingwa ingi matuko 26 mamo yu wa kenda. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Okabindani kausilikali ni yakulwa kukwata mbau kisomo na munwele mbetani ya ukamba kwa kunyai chaliu wa utethio maskuluni alama isione ila ivinyekete muno ni monyao kabindani kama niwa maende na kuyumbanisia mitiani ya muthia. Ukuli wa umwa ni mwalimu munene wa skulu wa musingi wa Kawala ulawe mutito Kitui cha umiloni wa Sua John Chungu. Kabindani kala ikundi itayake serikali ya Kitui Food for All yatambuka skulu ni sukunengane utethio wa tutaulo twa mwai kwa mandiwa ma A2. Onesmus Chalo na livoti kwa uliku.
Evindani maskulu mende na kuvingwa ndikana kuyumbanisa kulikatamwa wakatatu na ulani watamu wa muthia ula manywa ma class cha nyanya metelete kwikala mitiani ya muthia serikali ni akulo kunyachali wote maskulu ni ala meisioni ili vinyetwa muno nenza na kana kukwatirila amanyiwa ila me maskulu ni hukulio wa mwalimu nene wa skulu wa musingi wa Kawala ulawe kitui cha umelone wa sweka vindani kala wathoke wane kundia kitui Foods for All ila ya nenga no tedi watu taula tuwa mwe kwa amanyiwa ma A2 tuona mathina twithiru namo ta school twithiru twi face muno mathina manza. This school has no feeding program na sana situ sithiru si strain muno na mathina manza, but all the same sithiru sikikana sama somoni, so we thank them for that. Na ende tukulia serikali na mashirika matema ya serikali alame dhome tayari kututethesha sana situ kukwata leu tutomo makulia makeyumya makatwete leu sana situ ikasoma kenda sikeka nganesa munangombe wa undu tukwika kona wiyovo mwalimu wa wetu nyivu alimu skuluni uni ukuna munene kwa amanyiwa na sina vena pato wa serikali kuangela alimu skuluni uni kenda kuolanga mukua ulasi medhitu na uo na indi tukulia TSC ende na kutu supporti na tutethia na alimu nundu to understaffed. Actually, as we talk, to alimu thandatu to andosana 324. So we are still negotiating with the TSC matu staff ndio sana situ sikabikia kweka nesa undu to target ite kweka na kimwambilile wa ikundi nela yatambuka skulu ne ukumi hoteli watu taulo kwa manywa ma 8 Florence mwimino wa wetakana kuma na mathina la manywa ma 8 meithito mekomana namo ila mema tukune mamwai nicho kitumi kinene chake cha kweta hoteli o skulu ne o na kunengane mavundiso ma undu tutaula tutwa ile kutumewa Food for All initiative na project yako mainly the learning to advocate for food security katika school sito, but currently na realize kuna some of the problems and one of them is menstrual problems. So to SWOT ukita ku advocate for menstrual health tuanenga na sanitary towels that are not available in most of the schools, na pia tuanene ya kuhusu drug and substance abuse and also matters teenage pregnancies. Inge kundi ini ya kulia andu mango yolo vamwe na serikali kukwata na makundi matema ya serikali nikenda kwa ile mawidhi uloko ma amanyiwa masita makanito Immaculate Kambua Senator ninukie skulu no Kawala Primary School. Nina a friend of mine and a whole student of this school tuke kuempower siana sia skulu no on matters of education, on matters of drug abuse and substance, on matters of adolescence, on matters of mental health, and we believe whatever to matter vyani chonzeni chudhi matevya na tuivoya ila tukikasindu ino tuakwata mashirika motutethesi ya kufika maskulu mengi Kitui County no tuiwe moya nundu tuenda kubikia siana mbingi tuasia kutethya kana kena vata charity ni humanity. Na ke Joshua Mwilo na ulane mumanywa watene wa skulu o na ingi umwa wa ikundi e ni waweta wima wa amanywa ma 8 niwele kukwatu mbomono na kwikithia kana amanywa ane meiwa meyani ila me kilasini. Siana sia 8 sina thina muno when it comes to their menstrual health na kondo wao ni twamanenge some sanitary pads. However, timbe anu onakamuninga ndotongia ofisi wa mheshimiwa Dr. Irene Kasalu Mubea ndo kututethesia na kuna sanitary towel twakatathesia nino situ na tuimakulia undwethi ama shibema mashikangi bado because we want to move across the county you and there's a good and athesia masia hetu so that when that time comes with the kana kakindi balaka ni kakweka ani no ithe no kasome with the kindu kiambacho cha affect ni wove na bata wa serikali kukwata mboge somo cha amanyiwana muno hala masomo ya maskuluni hala momete isioni la sivu ila wani munyao no kana kuyanisa ndoto siona kwithia na vinda yailu ila me maskuluni dilivota vilingwa Mauvoo ku maskuluni wa musingi wa Kawala ulawe mutito ni Kitui cha umeloni wa swa kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo Mubea mwandikitu Onesmus Chalo nundu wa Mauvoo asu na hindi tikwate kana kiyo kiu nikikwiwika na maskulu mabiki yonengwa liwa utethia ni kwithiwa munyao nanza niwe kombeleta isio mbingi sia ilembeta ya ukamba tutongea Mubea ala onde matethesia kuombania Mauvoo tutongwewe ni Steven Mwema na Lois Madhama nye nitawa Robert Mutuku na Kesharo Ndinda atwalila Mauvoo kwanzia ya meko tukwendea kwithiwa na weekend ya kwaila ithiwa na kwiyokisi